Aber dann herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin es am Simafix. Ja, wir sind hier langsam im Endgame von Persona 3. Beim letzten Mal haben wir uns hier aus dem Tartarus bewegt und ein schönes Weihnachtsdate hier mit unserer werte Mitsuru gehabt. Daraufhin haben wir hier auch Peppes Essling endlich abgeschlossen. Ein Hate auf Pepe. Und natürlich mit Elisabeth auch wieder schöne seltsame Stunden verbracht. Ein neuer Treffer. Ich mich immer mit meinen alten Schulfreunden aus der Schulzeit. Aber jedes Jahr werden es weniger. Da kann man nichts machen. So ist es im Alter. Leider ist es so. Auf jeden Fall. Ihr seht, wir haben noch ein paar Esslings vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg, alle abzuschließen. Jetzt beginnen erstmal die Weihnachtsferien, weshalb uns natürlich ein bisschen schwerer gemacht wird. Aber nun gut, wir werden erstmal mit der Yuko jetzt reden und hier ein bisschen rumbandeln. The teacher about something I didn't understand in class. But then it led to even more questions, so I was stuck there for a while. Ugh, this is so heavy. I shouldn't have crammed everything in there. No, it's okay. I'll just think of it as weight training. Still, I can't believe how heavy these textbooks are. Students all over the world have it rough. Whenever I come to this field, I get so nostalgic. It hasn't even been that long since we coached those kids though, huh? You said it. I had to really put my brains and body to work. I've never had to run around like that. Not even for the track team. Oh, that's right. Here, take this. It's from those kids. They told me to make sure I give it to him. Yeah, they usually just called you coach or boyfriend, huh? When you get something like this, it makes you forget how tough it was in the moment. Kinda makes me want to do it all again. What about you? Me? Well, yeah, I guess I do want to. Next time we should get more people to help coach, though. It was pretty tough with just the two of us. Once I'm caught up on school, I'd like to take some time to think. Not just about coaching, but about enjoying life and stuff, too. I can hardly wait. All right, time to study like hell. Oh, let me know when you figure out what you want to do for your future too, okay? If you decide on something similar, maybe we could even study together. I am thou, thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the strength arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the strength within thyself. I need to go buy some reference books. See you around. So, also, mit ihr geht es auch gut. Willkommen zurück. Das zweite Semester ist vorüber und bis Silvester sind es nur noch 5 Tage. Um ganz offen zu sein, ich bin immer noch total aufgeregt. Aber ich habe keinen Zweifel mehr. Ich habe mich entschieden, lasse keine Zweifel mehr zu. Ich werde bis zum Ende kämpfen. Das ist die richtige Einstellung. So Leute, wie gesagt, wir befinden uns jetzt echt langsam im Endgame, weil wir haben halt echt nur noch mega wenig zu tun. Wir haben alle unsere Social Stats auf oben. Ich meine, klar, wir können jetzt noch Elisabeth Quest machen. Das ist aber jetzt, sag ich mal, ein bisschen nebensächlich. Nur mal aus Interesse, warte mal. Nach Nummer sortieren. Wir brauchen, glaube ich, 92 Aufträge. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Oder 82 Aufträge. Damit wir Elisabeth abschließen können, also. 1, weil es geht auch darum, dass wir wirklich alle hier erfüllt haben, weil manche sind ja immer dann noch nicht freigeschaltet. 2.
3, 4. Ah, ihr seht, hier fehlen auch 3. Die werden mir aber auch nicht angezeigt, oder? Kann ich mir die anzeigen lassen? Ja, egal. Ja gut, dann kann man doch nichts erzählen. Aber wir haben zumindest noch einige erfüllt. Wird schon passen. Gut. Und wie gesagt, unsere Social Sets, also wir müssen wirklich noch wenig machen. Wir haben einmal noch mit Chiro, wir haben einmal noch Takiba sollte am leichtesten sein, und Fuka. Und dann haben wir noch einen S-Link, der noch kommt, und wie gesagt, der Nahen-Link ist ja unser Standard, der mit der Story vorangetrieben wird. So, ich würde sagen, da niemand anders da ist und ich mit Akiko wieder was Cooles anschauen will, lernen wir was übers Boxen, genau. Each side had one win and one loss. A serious all-or-nothing match. And the fact that they were lifelong rivals only helped them push each other to the top. Do you have anyone you'd consider a rival? Interesting. I think facing off against you would make for a good match, but I have no intention of losing. Maybe we should try sparring sometime. Anyways, you'd have to be really lucky to find a partner like that. All the athletes from the other schools avoid me, so it's tough finding an opponent to spar with. And I don't think a long-time childhood friend is quite the same thing as a rival. But hey, the world is a big place. I'll just keep polishing my skills until I find the right person. Sorry, we were supposed to be relaxing, but I just ended up talking the whole time. Let's do this again. I'll put on some real good matches then. I didn't notice the time. Before you go to sleep? You want to crack a raw egg for some protein first? Junpei-kun? Ah, hey Fuka. What brings you here? Nothing really. I've been coming here a bunch lately. Is that sketchbook, Oh, yeah. This is where Chidori and I first met. What are you doing here, Fuka? Oh, I went home for a bit. I've been going back a lot recently. Oh, yeah? You know, you've really changed, Fuka. You're a totally different person from when you first showed up. I am? Honestly, you were kind of a wimp before. But now, you're something else. I can't even describe it. You've changed too, Junpei-kun. Yuka-tan said the exact same thing, but I just don't see it myself. I mean, just the other day I was freaking out and throwing all that blame around. I'm a real piece of work, aren't I? That's not true. Man, I was so damn scared. I just couldn't keep my shit together. I know. I hate to admit it, but even now, I can't help being scared. You're only scared because you're choosing not to run away. We all feel that way. It's nothing to be ashamed of. Fuka. That's why I want to protect everyone. After all, the Dark Hour is horrifying to think about, isn't it? But our persona's awakened, and we're here now. The future hasn't been written in stone yet, and I want to be true to myself. True to yourself. You're really something, Fuka. Let's fight together. Okay. So, liebe Leute, dann fightet hier bis zum bitteren Ende und wir shoppen bis zum bitteren Ende. Leute, wir müssen für diese Welt weiterkämpfen, denn Leute, sollte es diese Welt untergehen, kann ich nicht mehr bei Tanaka einkaufen. Und wenn ich nicht mehr bei Tanaka Rubine überteuerte einkaufen kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich sage, das ist eigentlich wurscht. Ja, ich habe schon prophezeit,
dass wir jetzt die nächsten Wochen, ich weiß auch gar nicht, wie lange Ferien gehen, das steht eigentlich hier nirgendwo, aber ich denke mal wahrscheinlich wieder bis hier, da steht Begrüßungsfeier. Da werden wir dann unser Essling machen sollen. Ich hoffe, wir haben dann Zeit, aber es ist ja halt echt nicht mehr viel. Wir sind halt, wie gesagt, fertig, also wir können nichts mehr machen. Weil wir alle Esslings schon abgeschlossen haben. Was für... Achso. Pongichi? Nö. Ansonsten kann man, wie gesagt, leider echt nichts mehr machen. Wir könnten mal zum Velvet Room gehen. Könnten schauen, ob Elizabeth schon was Neues von uns hat, aber ich glaube nicht, dass wir gleich gemarkert werden. So. Wenn wir unser nächstes sieht, bitte warte noch ein Weilchen ab. Okay. Mehr Auftrag erfüllen. Ich verstehe dich schon, Elizabeth, hast mich eiskalt abblitzen lassen. So, also inzwischen sind wir wirklich dabei, dass wir halt nichts mehr machen können. Wir sind jetzt hier am Rumsandeln, am offiziellen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt Schönes? So, wir könnten mal zur Port Island Station gehen und ins Kino gehen. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, oder? Oder wir gehen ins Karaoke. Hey Leute, es gibt viel zu tun. Wir könnten auch alternativ schauen, dass wir unsere Stats von unseren Personas hochbringen, aber das lohnt sich eigentlich noch nicht. Gehen wir einfach mal hin und schauen, was es hier so gibt. Ob wir haben uns ja schon seit 100 Jahren nicht hier richtig umgeschaut. Bei Wakatze essen. Hagakure-Raum kann man nicht hingehen. Süßkram. Ah, da können wir einkaufen gehen, das brauchen wir nicht. Wenn man so gar nichts mehr zu tun hat, ist schon traurig, gell? Da gibt es die Links, die haben wir uns letztens gekauft. Okay, das ist auch nicht das Wahre. Paulina waren wir gerade. Gehen wir zum Nonaki-Schein. Da haben wir auch noch irgendeinen Auftrag, gell? 100 Schreinbesuche ausführen. Könnte schwer werden. Da fällt mir ein, dass Elizabeth mich gebeten hat, einen 500-Yen-Schein zu finden, in dem ich 100 Mal ins Schrein gehe. Nun, bevor ich gehe, sollte ich nochmal beten. Bislang gibt es kein Einzeichen, dass mein Wunsch wahr werden würde. Vielleicht versuche ich später nochmal. Und das muss ich jetzt 100 Mal, oder hätte ich schon 100 Mal machen können. Komm, schmeiß uns 10.000 Yen rein. Jo. Nachdem ich das Gebiet Opfer brachte, fühle ich mich gleich intelligenter. Oh. Okay. Typ, Tag vorbei. Hat sich gelohnt. So. Hey, wie war dein Tag? Nur noch 4 Tage bis Silvester. Ich hatte eine Weile lang ganz schön Schiss und wusste nicht, was ich tun soll. Ich befürchtete sogar, dass mich die Angst überwältigen könnte und dann zu keiner Entscheidung mehr fähig werde. Doch ich lag falsch. Ich fühle mich stark. Denn ihr alle seid bei mir. Das ist sehr schön. Eine weitere Person, die hier entschlossen ist, weiterzumachen. Ganz okay. Genau, neuen Kaffee machen. Sometimes adding milk and sugar is nice, but I usually take it black, of course. If you feel like meeting up for coffee again, just let me know. So, okay. Und nun gammeln wir einfach die ganze Zeit rum, weil es nichts zu tun hat. Ihr seht, kein einziger Essling. Schon traurig. So, heute gehen wir aber ins Kino, wenn wir gestern schon es uns leider nicht erlaubt war. Waren wir auch noch nie drin. Was gibt's hier? Der Weg des Patensohns. Oh. Aber wir können auch hier als Aushilfe arbeiten. Nein, das müssen wir nicht. Ich will lieber Zeit verbringen. Oh mein Gott, so dramatisch. Ihr seht, wie enthusiastisch unser guter Maxi da schaut.
dramatischer Film. Welcome back. So, noch 3 Tage bis es wäre. Weißt du schon, was Ryujikun sagen wird? Leute, tut's mir nicht immer so schlechte Laune machen. Ich glaube, es ist doch alle klar, was wir hier machen. Wir fighten, Mann. So. Mitsuru? Right. Oh, eine Tasse Tee bin ich eh viel lieber. Ich mag eh keinen Kaffee. Thank you. It feels nice being able to pour tea for someone else like this. Oh, my apologies. I'm supposed to be the host, and yet here I am thinking about myself. How about you then? Are you having a good time? That's good to hear. Chamomile is known for its relaxing properties, so maybe that's taking its effect on you. I was actually a bit worried that I might be putting you off. Apparently, the popular opinion is that I'm difficult to approach. We're running low on snacks. I'll have to ask my staff to... Actually? Oh, never mind. Here, let me pour you another cup. All right, I think that's enough for now. We should start cleaning up. I'd like to invite you for this again, if time allows. But for now, let's head back to our rooms. So, schönen Tee gemacht. Schmeckt sicher gut. Und wieder nichts zu tun. Oh, warte, was ist hier? Paulina, Einkaufszentrum? Yep. Sausen wir zu unserem guten Elizabeth, dann können wir etwas Sinnvolles machen. Good day. Es tut mir leid, wenn es etwas eintönig wird, aber ich möchte noch einmal wichtig, dass du mich begleitest. Okay, zur Schule. Sehr schön. Gerne, gerne, gerne. Oh, yes. Soweit ich... Oh. Super. Are you accepting a Diese request? Direktpferde, Mann. Mach meinen ganzen Plan kaputt. Ah. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Dann, Leute, machen wir Karaoke. Jo. Einfach was Lustiges. So, singen wir. Ich will eigentlich nur Maxis Gesang hören. Ja, 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 ja. Wir singen so wunderschön. So, auf der Decke liegt eine Kiste, genau sind die Sachen, die wir gekauft haben. Sehr schön. Was geht? Übermorgen ist der große Tag. Hast du dich schon entschieden? Wir haben uns entschieden und ihr habt euch doch alle entschieden. Also komm, weiter, fighten, 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 fighten. So, Fuka? Nö. Gehen wir jetzt zum Tag über. Ah, verdammt, ich muss ja eigentlich jeden Tag zum Schrein, so wie es aussieht, gehen. Gut, also, nehmen wir mit Fuka und schauen Fernseher. That was fun. Well, we should probably head to bed. Have a good night. Ja, wir haben ja schon ihren Bonus-State, aber komm, ist wurscht. So. Dann. Tun wir wieder Zeit vergammeln hier. Hey, it's me. You got a sec? Morning. I've got good news. Aigis is coming back today. Mitsuru-senpai said her injuries are all healed up. We're meeting in the lounge tonight. Don't forget, okay? See ya. Immer etwas Gutes. Dass Aigis mal wieder hier zurückkommt aus ihren Reparaturarbeiten. Also zum Nanaki-Schrein. Nochmal hingehen. Kein Anzeichen. Ich sage ja, das werden wir definitiv nicht durchziehen. Omikoji, nö. Port Island Station. Paulina Einkaufszentrum, da gehen wir hin und...
So, es gibt doch... Genau, man kann hier... man kann die Stats der Person, das kann man verbessern. Das brauchen wir aber eigentlich in dem Fall noch nicht, weil wir halt noch keine Max-Personas haben. Ich meine, die werden wir nicht bis zum bitteren Ende behalten. Sonst lohnt sich das eigentlich schon. Ich will die Ganesha-Puppe haben. Schnapp dir die Ganesha-Puppe. Jetzt stell nicht so an, Maxi. Weg damit. Och, Junge. Du hast doch alle deine Skills auf Max. Das musst du doch locker schaffen. Muss ich da irgendwas machen? Spielen, bis ich gewinne. Yo. $600, das waren ja noch 3 Mal, das geht ja voll. Okay, damit haben wir eine Ganesha-Puppe. Was wir da auch mit immer anfangen können. So, wir können mal ins Spiel Blue reingehen. Wir können da mal arbeiten. Genau. Weil wir haben da noch nie gearbeitet. Würde mich nur interessieren, wie das da innen aussieht. Ah. Okay. Haben wir gut gemacht. Laden für Entspannungshaltungsprodukte richtig geschuftet. Ja, super. 300 € für einen Tag, Mann. Der macht. Oder 3000? Doch. Nee, sind 30 €. 1000 Yen sind 10 €? Ja, schade. Nur 30. Okay, wurscht. Schauen wir mal, wie es Aigis geht. I've returned, everyone. Sorry to have worried you all. Man, it's good to see you. It's been a whole month, you know? I was getting nervous. Me too. I was afraid I wouldn't see you again. I'm just a machine. I can always be rebuilt, even if I'm completely destroyed. My programming data would still exist. Come on, don't talk about yourself like that. I was told she'd need another week for a complete recovery, but I had the work expedited. Tomorrow is New Year's Eve. I'm sorry for all the trouble I've caused. Mitsuru-san visited me while I was at the lab. I heard what happened. You've all been through so much. Have you been well? Well, given the circumstances, I'd assume not. I'm sorry. I could have done so much more. 10 years ago, what I did to you was... But if I hadn't done what I did to you, you wouldn't be suffering like this. As for what Ryoji-kun said, have you already made your decision? I have a favor to ask. Tomorrow, when Ryoji-kun comes back, please, kill him. I can't bear to see you all suffer like this. If you're in this much pain, I beg you, choose to surrender your memories. Even if it means forgetting everything and everyone. I guess, what are you talking about? Yeah, seriously. This is not like you. What is it, Aigis? Why? Why did I come back here? My duty is to protect people from shadows. But now, it's clear that I can't defeat them. What am I even doing here? No matter how hard I try, I can't even shed a tear for you. Aigis. Why do you try to fight when you know it's hopeless? Why risk everything when it will only lead to suffering? You're all just throwing away your lives. I don't understand. We're not throwing away our lives. In fact, our eyes are set on the future. Isn't that right? Right. I don't understand. Perhaps it's because I lack a life of my own. It's got nothing to do with having a life. I'm a machine created to protect humans from shadows, but I can't carry out that duty with the power I have. So what is my purpose now? I just don't know.
and no one can give me an answer. Well, yeah. You don't have the answers. The meaning of life or death isn't something someone else can just teach you. Making your own decisions is hard, no matter who you are. No choice is perfect, you know? But as long as we're alive, we gotta do something. When you see someone going through the same thing you're going through, you just want to help them. That's how we plan on getting through this. Maybe that wasn't the best explanation, but that's the idea. That's the idea? When I saw you collapse, I realized something. I want to protect you, Aigis. I don't want to forget about you. Fuka-san. There are times when you'll lose sight of your purpose and you'll have to search for it. But if you can't find it again, then what you need is to seek out a new purpose. I'm not really one to talk, but I feel like I've learned something important this year. To truly live is to be willing to change. And we have to make those choices for ourselves. Do you think I'll be able to change too? You have changed so much. Haven't you noticed? You've even started speaking like a real human. I understand what my purpose is now. I'm a machine with the directive to live, and the one issuing this new command is me. I'll stare fear in the face and choose to live. This is the promise I've made to myself. I'm not sure how I'll do it, but perhaps that's a part of living too. Yeah, it sure is. Will you allow me to join you in this fight? You kidding? Of course! You've always been one of us. Thank you. From now on, I stand with all of you, no matter what happens. Yeah! Ein Entschluss, auf den man stolz sein kann, Aigis. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Mein Schicksal ist die Entscheidung, die wir treffen werden. Lasst uns weise entscheiden. Das werden wir. Liebe Leute, im nächsten Part ist dann der Tag der Entscheidung angebrochen. Der 31. steht voran und wir werden die Sache hoffentlich zu einem guten Ende bringen. Doch jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Persona 3 Reload. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.